Hello everyone, welcome to this episode on Pulikat Lake of Chennai at Palaverkadu. We had a lot of flamingos and a surprise visitor Indian skimmer when we have taken a trip to this place. Join us in this trip to witness the beauty of the birds as well as some history and some fisherman's life. Let's get into action. It is early morning about 6:20 a.m. We were already late by around 20 minutes. Nevertheless, to explore this place at Pulikat Lake, we normally take a boat and ride through the backwaters to visit some of the gorgeous birds. In this trip, I have my friend Jay Kumar as well joining, and he is the one who is going and then boarding on the boat first. And we had Shikandar. He is going to be our boatman, come guide, come naturalist, very knowledgeable person. நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே வந்து வலையை போட்டிருக்காரு. வலையில் உட்காந்து ஜம்முன்னு போய் இன்றைக்கி ஒரு பேர்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா. ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா போகலாம். ஸ்பாட் பில்டு பெலிகன். Palaverkadu is a fishing harbor. It used to be a main harbor for a long time since the first century. We have a lot of history behind this particular place. But today people are using this mainly for fishing. You will see a lot of boats going on a trip or coming back from a trip. This is a special boat devised by Shikinder so that we have very low level for the eye to eye shots, and we are getting deep inside the backwaters. The reflection of the sun onto the sea is really beautiful. It is not that easy to just travel in this boat by sitting on the floor. Nevertheless, you can't have all the comforts, as you might know. Safari journeys are a little bit painful. On entry itself, we started getting some gulls and shorebirds. This is a unique thing we have seen. I mean, two people are fishing. One is walking on the water, literally. This sand dune is going to end soon. I don't know how he or she is going to continue from there. The other fellow follows from the boat itself. Before getting to the flamingo point, we have started witnessing a massive movement of fishing. Almost about 100 fishermen coming together in synchrony. They were trying to pull a net. We learned that this is one of the most expensive way of fishing. Of course, they are expecting a huge harvest in order to have a break even.
We are almost there in the Flamingo Point. On the way, we found a solo fisherman trying to steer his catamaran and then try to catch some fish. And then all that you're seeing here, so white patches, they are indeed greater flamingos. We almost seen about 250 greater flamingos. Nevertheless, there was not a single lesser flamingos existing. All that we had were greater one. These greater flamingos were kind of grouped, almost around 12 groups were there, and all of them were playing or fighting, or maximum every one of them were very busy in feeding. So we started moving to another place. In between, we also saw some more fishermen doing some hacks to have the catch. There are historical records about this Palaverkadu harbor from the first century onwards, as I told you. So then we started moving to other place, but all of a sudden we hit on a bumper. In the sense, the guide asked us to stop and then slowly go to the front and then start filming a unique bird. So we had one solo Indian skimmer among a lot of terns, and he spotted that. So we are trying to film that. It's very rare to find an Indian skimmer in Palaverkadu in Pulicat Lake.
We were first to report this from this place. The black one is the Indian skimmer, just sitting amidst all the looking like turns. But this has a unique beak structure. The beak looks like a kingfisher's beak, a larger one comparing to other terns. Not a very rare red dot, great dot. Very rare. Sometimes yeah, sometimes no. Just by looking at us, there was one more boat which joined the party of Indian skimmer photography. First one, the last. They also joined us and then they started filming the bird. That was a very nice sighting. Now that our mission is accomplished, we started moving back. On the way, we have seen some churches, and everywhere, even in the shore, there were birds. Surprisingly, these pelican, spot-billed pelican, as well as painted stars, they were not that much afraid of people, and they came very close to people. Maybe they are habituated in this ecosystem. So we saw several birds like this, and then we moved on to a historical site. As I said earlier, from first century onwards, there are records of this place as a popular harbor, one of the three. The Chinese visitors have included it in their writings in first century. And almost around 13th century, Mughals captured the people who came from Mecca. They got settled down here, and from there it went to the hands of the Dutch. And then Dutch used this as a proper harbor. There are quite a few construction sites we could still see 7 8 centuries old. Now we are going towards that. So the birding is concluded with this. If you are very much interested in only wildlife, nature, birds, then this is it. Now we are getting into some kind of history. We had an opportunity to interview a couple of villages as well. These interviews are in Tamil language, one of the ancient language in the world. So if you wanted to learn more about culture, heritage, and the language, you can continue to see this. Otherwise, thank you for watching. So the boat is getting docked onto the shore.
இல்லைம்மா இப்போ தான் போயிட்டு வந்தோம். போயிட்டீங்களா? ஆமாம் ஆமாம். நாங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் ஃபோட்டோ எடுக்க வரோம். இது பழைய இதுல இருந்து சார், பழைய ராஜாக்கள் வாழ்ந்தது. ஓகே. அப்போது இதுலேருந்து இது இப்படியே தான் இருக்குது. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அலோடு இருந்து இப்போ வந்து பழமையானதால இதுக்கு அவங்க சர்ச்சைக்கார இதில் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அந்த அளவுக்கு தடை. ஓகே. இல்லை யாரும் அலோவ் பண்ணுறதே இல்லை. ஓகே. டூரிஸ்ட் ஜனம் வந்தால் கூட வெளியே இருந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு போகிற அளவுக்கு தான் சார். ஓகே. நல்லா ஆனால் உள்ளே இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அப்போ நல்லா இருந்து இப்போ பழமையாயிடுச்சு. அதுதான் சார். உங்கள் பேர்? கார்த்திக் சார். நீங்கள் இது ஒரு பழகு. ஆனால் அந்த பிரிட்ஜி மீன் சொல்லி பிரிட்ஜி காரணம் இருக்குது. ஓகே. தேங்க்யூ. என்ன இது உள்ளே போக முடியாதா? போய் பார்த்துக்கலாமா? இல்லை பாருங்க, உள்ள 16ஆம் நூற்றாண்டுல கட்டிருக்காங்க. இந்த போட்டுருவாங்க தேதி 1600 பூரா அப்ப செத்தவன் தான். வாழ் வச்ச மாணிக்க சமாதியா? இங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க கட்சிக்காரங்க. காட்சிகளுக்கு தானே இது வழியா தானே போயிட்டு வரதெல்லாம். இப்போதானே இது வந்து ஹார்பர் மாதிரி இருந்தது. ஆமா சார். 16ஆம் நூற்றாண்டுல உள்ள செத்து போன கல்லறை பூரா தேதி போட்டுருக்கு. ராஜாக்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து பெருசா எடுக்கலாம். ராஜாக்கெல்லாம் அந்த பெருசா பெரிய சுமதி அதுலயே போட்டிருக்கோம். ராஜா மந்திரி போட்டு போர் வீரெல்லாம் வால் போட்டிருக்குப்பா. இப்படி சமாதி மேல வால் போட்டிருக்காங்க. நானே இவ்வளவு நாள் கழிச்சு 20 வருஷமா பொன்னேர்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு தான் உள்ள போய் என்ன சின்ன வயசுல தான் போவோம். இப்ப லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, யாரும் உள்ள அலோட் பண்ணாத. ஓகே ஓகே ஓகே. வெளியிலே டூரிஸ்ட் போய் பாருங்க. ஒரு சமாதியில கல். ஓகே. அவங்க அரண்மனையில இங்க பாருக்கு. ஓகே. இது வந்து ஒரு சுடுகாடு போல. இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கல்லறை இருக்கு. கல்லறையில் வந்து எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவுடைய கல்லறையா தெரியல. ப்ரொடெக்டட் மான்யூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிணறு. இருபது விதமான கல்லறை. நீங்க கேர்டேக்கறாங்க. என்ன இது? இது டச் கலர். அது இங்கிலீஷ்காரன் தான் இல்ல அந்த காலத்துல? டச். ஓகே ஓகே. நீ எழுதியிருக்கிற லாங்குவேஜ் எல்லாம் டச்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஓகே, அதான் நமக்கு புரியல ஒண்ணு. ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து இங்க ஆட்சி பண்ணப்ப அவங்க கல்லறை எல்லாம் இங்க அமைச்சிருக்காங்க. இது வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் பாதுகாத்து வரல, ப்ரொடெக்டட் மான்யூமெண்ட். ஓகே. அது என்ன உள்ளெல்லாம் போகுது? உடஞ்சிருச்சு. இல்ல அது சமாதி தான். இல்ல உள்ள போலாமா? இல்ல இல்ல சுரங்க மாதிரியா? இல்ல ஓகே 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 ஓகே. வேற ஏதாவது பழைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காங்க? பிரிட்டிஷ்காரன் கட்டின கோயில் அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. கோயில் சிவன் கோயில். சிவன் கோயிலா? ஓகே. சிவன் கோயில், பெருமாள் கோயில். ஓகே.